Gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. On the fence. I'm on the fence. We don't need to we left hook from Yaoundé came and landed on him, so. Brilliant. Okay, welcome, Magomed. Thank you. I'm Mardi from the King's Court. Thank you for taking the time today. How are you doing? Его зовут Мади, он вообще из Британии, с Лондона, так что спрашивает, как ты себя чувствуешь, как самочувствие? Чувствую себя очень хорошо. Я только вчера прилетел в Америку и вот начал дальше подготовку. I feel great. As a matter of fact, I just flew into the US yesterday, and I'm straight up and into my training. Today was my first training day. Nice, and I can tell you're just finished training now. You're working hard always, and it shows because your record is super. You're very experienced. 31 wins, 6 losses, 3 wins in a row, 12 KOs. You're doing something good, my friend. Да, действительно, ты много работаешь, тут не успел прилететь, уже трудишься, и это отражается на твоем рекорде. То есть у тебя много побед, нокаутов, сейчас тоже у тебя линия идет из 3 побед. Всегда работаешь тяжело, да? Да, конечно. Как я себя помню, всю жизнь утром, вечером тренируюсь, постоянно на тренировках. Это моя работа, моя хобби, можно сказать. Из-за этого такой рекорд тоже может. Yes, indeed. As long as I remember myself, I always been training. I always train in the morning, then I have training in the evening. That's why you see the record. Like it's it's a pretty big number, and that's my work, that's my hobby, and that's my life. Nice, I love that. I like that. And congratulations, firstly, on your last win. That was very impressive. The head kick KO in the first round against Egli. You didn't even need to follow up with another punch. Did you know it was over once you hit him that first time? Ну, прежде всего, поздравления с предыдущей победой в первый раунд, хороший нокаут. Ты когда его вырубил, тебе даже не пришлось следующий удар делать, остановился. Ты как бы уже понял, что он был в нокауте, да, то есть как бы ты уже все это сразу заметил. Да, я почувствовал, что он хорошо попал ему в затылок. Я не стал его добивать, не стал ему портить здоровье, потому что бойцам нужно дальше драться, кормить свою семью. Из-за этого пожалел его. Yeah, I felt that he was already done. He was knocked out, and instead of just messing him up more to take away his health, he's also a guy who needs to fight and to feed his family. So, I was just understanding, and we're all brothers. So for me, it's all about brothership. Nice, that's a good thought. And you've been with the PFL for many years now. Since 2018. And you have a record of 14 wins and 1 loss in the PFL. I think that's such a good record. You've won the championship. Obviously, you lost in the rematch against Ray Cooper, which could have been 2. And you've beaten the current champion, Sadibo Sai, also. What do you think of this league this year? Ты уже в PFL достаточно долгое время, 4 года, 14 побед, к сожалению, 1 поражение. Ты с Рэем Купером, у тебя 2 боя было. Как ты видишь, ну и, соответственно, ты уже побеждал текущего чемпиона Садибуси. Как ты видишь вашу весовую категорию в этом году? Какие кандидаты, как ты оцениваешь людей, которые участвуют в этом году? В этом году у нас там 3-4 человека есть хорошие. Это Magomed Umalatov, Сабиду и я. И есть там бразилец, тоже хороший. Думаю, у нас всем 4 попадем в плей-офф, и там будут хорошие бои. И постараюсь вытеснить в этом году чемпиона и забрать свой пояс на место. Yeah, I see about 3-4 excellent guys this season. Magomed Umalatov, obviously Sadibu, myself, and there's this great Brazilian guy. So I think there's a good chance 4 of us might move on into playoffs. Well, I think that those are 4 great contenders, and obviously my goal is to bring the belt back to myself. Yes, indeed.
And it's funny you mentioned obviously Umalatov just then. You've been training at American Top Team for a while, I see. Do you train together at all? Are you friends? Ты Магомеда тоже Умалатова уже упомянул. Как часто вы вместе тренируетесь? То есть вы постоянно как бы рядом, вы друзья, или как-то немножко стараетесь поддерживать сейчас дистанцию? Да, мы тренируемся в одном зале. На этот раз я поехал готовиться в кемп Дагестан. Он тренировался в American Top Team, а я в Дагестане у Хабиба в зале. Сейчас ближе к полуфиналу мы уже стараемся вместе не тренироваться, хоть мы с одного региона, стараемся держать дистанцию. Yeah, it's a little bit weird because we always been training together, but this time, so he was training here at the American Top Team, and I flew back to Dagestan. I was training at the Khabib Nurmagomedov's gym. So kind of now that we're moving closer to the semifinals, trying to keep a little bit like train a little bit differently. It's weird, but you know, it's just we have to prepare separately for our own path. I see. You keep it professional. That's good. And did you spend all of your time this camp back in Dagestan? И сейчас подготовку к этому лагерю ты все время проводил в Дагестане? Да, я основную подготовку прошел в Дагестане. Вот вчера только прилетел в Америку. Yes, this camp I was back in Dagestan. I just flew in yesterday into US. Nice. And so we know you've had a very good career so far. You've achieved a lot, but you still are very young, and I do not think you're in your prime yet. I think your prime is still to come. What is your goal in MMA? Ну, как мы уже знаем, да, у тебя очень хорошая карьера, у тебя очень много боев было. В принципе, тебе еще возможно выступать достаточно, ну, есть возможность долго. Ты как бы еще планируешь продолжать. То есть какая конечная цель, и как ты видишь еще примерно, сколько ты будешь в ММА заниматься? Ну, я пока не почувствую, что я могу там кому-то проиграть. Пока я уверен в себе, я буду выступать, тренироваться. Когда я почувствую, что я постарел, что я слаб, я сразу точку поставлю. For now, I feel great. I still feel the power. I still have the energy for this. As soon as I will, notice maybe that I start losing, or like I don't have the same energy or drive anymore, maybe then it will be time to reconsider. But as of now, I'm still doing that, and that's the plan for now. Nice. And what's your motivation as well? You fight for legacy, you fight for your family, your nation. What do you fight for? Что является твоим мотивирующим фактором основным? Ты дерешься для чего? Ты хочешь оставить какое-то наследие после себя? Ты там, для семьи, может быть, для родины, да? То есть как бы что является для тебя самой главной мотивацией продолжать? Главная мотивация – это оставить наследие. Хочется 2 раза выиграть PFL, 2 или 3 раза выиграть PFL. Это для себя, что потом спокойной душой пойти на пенсию с чувством выполненного долга. И, конечно, для семьи, в первую очередь, и для своей страны, для республики. It kind of all comes together because obviously I want to leave the legacy. I would like to become a champion, 2 times, possibly 3 times, if I have the energy for that. And again, all I'm doing this is to support my family as well. And since I'm from Dagestan and the place is already on the map, the more of us win, the more we're gonna, put our region on the map. So it all comes into play together. Nice. And I do really believe that in Russia and Dagestan, you produce the best fighters today, really. And we know a lot of the times in the amateur careers in Russia, a lot of the fights aren't recorded. How many fights do you think you've actually had in all of your career? Да, действительно, Дагестан сейчас уже настолько популярен, стал одна из самых таких мест, где производят хороших бойцов. Также я знаю, что часто люди не упоминают свои бои не профессиональной карьере. Как ты думаешь, примерно сколько у тебя боев было до того, как ты стал профессионалом? У меня любительских боев очень много. Я думаю, минимум 500 боев будет.
потому что спал по разным видам спорта. Я боролся по борьбе, там рукопашный бой, ушу санда, боевой самбо, панкратион, 3 раза чемпионат мира выиграл. Очень много по любителям дрался. Карьера очень насыщенная по любителям. But I would say an amateur would have close to 500 fights because I've done all kind of stuff. I've done pancration. I've been 3 times world champion. I've done, sambo. I've done wrestling. So I've done it all. Like that's partially why I'm here where I'm at. That's a big grinding career. Massively well done. I have to clap for you. That's many fights. Well done, brother. And I see you're quite close to Eagle FC as well, Khabib's organization. Are you part of that setup? Во-первых, заслуживает уважения, сколько ты боев провел, заслуги твои. Сейчас я знаю, что ты очень близко работаешь с Eagle FC, Лигой Хабиба. Ты как бы являешься ее представителем, участником. И какие сейчас связи у тебя с этой лигой? С этой лигой у меня там дружеское отношение, но я там не работаю, никакого отношения к ним не имею напрямую. Просто там Рязан, мой менеджер, он там работает в этой лиге, контролирует лигу. И, естественно, Хабиб как хозяин. И они друзья. И когда у них турнир бывает, я бываю рядом, поддерживаю. As of now, I do not represent the league. My manager, Rizvan, he's the one running the league. Obviously, I'm good friends with him, good friends with Khabib Nurmagomedov. So whenever there is a fight or, they have a good event, I come to support or provide any help. But as of now, I'm focusing on separate parts, and in the future, we'll see how that goes. Nice. And what do you think is the secret to the success of you, but also to the success of your fellow brothers coming from Dagestan as well? Как ты думаешь, в чем заключается основной секрет, понятно, твоего успеха, а также всех бойцов успешных, которые сейчас из Дагестана выходят? Почему, чем вас там кормят, почему такие все успешные многие? Я думаю, это самая главная мотивация. У нас с детства все ходят на спорт, на борьбу, на самбо. И там все любят борьбу, это номер 1 вид спорта. Из-за этого все пытаются стать спортсменами. И это в первую очередь трудолюбие. Если тренироваться не будешь там, в режиме всю жизнь, у тебя результата не будет. Я думаю, в первую очередь это трудолюбие. Well, I think the first thing is the hard work because all kids started with at a young age, whether it's wrestling, whether it's sambo, kids, start training very hard, putting a lot of work in, discipline, obviously. So I think with discipline and hard work, that's, and that's what our motivation comes from. And obviously the results showing. Nice. Well, yeah, the results are definitely showing, which is good. And just the last couple of questions from me. What do you think of your opponent coming next week? I know he's ex-UFC. He's got experience in Octagon FC. What do you think of his skills? Еще пару вопросов спрошу и закончим. Что ты думаешь о своем предстоятельном сопернике? Он из UFC раньше дрался, выходит, тоже достаточно опытный. Что ты про него знаешь? Посмотрел ты немножко? Да, я его знаю неплохо. Он тренировался там, пару лет назад в American Top Team. Хоть UFC там, в UFC очень много слабых бойцов. Просто они как-то попадают туда. И я думаю, его в первом раунде должен нокаутировать и забрать победу. Yes, I know him. He actually been training with the American Top Team a couple of years ago. And the fact that he's coming from UFC to me doesn't mean anything. There are a lot of mediocre fighters in the UFC. My plan is to finish him in the first round. I think the first round knockout is what we're looking for here. Nice. And I mean, I don't think you need the points because you're already top of the points, but that will definitely secure your position in the playoffs. Magomed, thank you so much for taking the time. I know you're a busy guy. You're hardworking as well. I think the sky is the limit for you, if you know that saying. I wish you all the best of skill next week, and hopefully we'll see you in the finals.
Спасибо большое за время. Я вижу, что действительно ты тяжело работаешь. Лимита здесь нету. Сколько у тебя желания будет, столько и пройдешь. Спасибо за время и успехов в бою. Okay, thank you, brother. Thank you. No problems. Take care. All the All right, best. thank you. Have a good day. Bye. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. On the fence. I'm on the fence. We don't need to talk about that. Left hook from Yaounde came and landed on him, you know, so